ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி கவனத்தை சஹஸ்ராராவில் வைத்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் தயாராவோம். ஒரு சஹஜ யோகி என்பவர் தாயின் இதயத்தின் அன்பை பிரதிபலிப்பவராவார். ஒரு சஹஜ யோகி என்பவர் நமது இதயத்தில் இருக்கும் தாயின் புன்னகையாவார். சஹஜ யோகி என்பவர் தாயின் இதயம் பேசும் இன்னிசையாவார். ஒரு சஹஜ யோகி என்பவர் அவரின் இதயத்தின் உள்பகுதியை தொடும் அவரது கைகளின் கருணையாகும். ஒரு சஹஜ யோகி என்பவர் தாயின் ஆழமான இதயத்திலிருந்து கருணையுடன் பிரகாசிக்கும் தாயின் கண்களாவார். ஒரு சஹஜ யோகி என்பவர் முழுமையின் பகுதியாகவும் பகுதியின் ஒரு துகளாகவும் இருப்பவராவார். நமக்குள் அன்னையின் அன்பை உணர்ந்து கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் அமைதியை தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் வாழும் இந்த உலகம் முழுவதற்கும் தங்களின் அன்பை கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக எங்களை வலுப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற குணங்கள் அகங்காரம் இல்லாத நிலையில் இருக்கச் செய்யுங்கள். தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்களின் இருதயத்தினுள் வைத்து நாங்கள் அனுதினமும் வழிபட அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தயவு செய்து தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் இந்த கூட்டு தியானத்தில் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு சென்று 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அகங்காரத்தையும் அறியாமையையும் அகற்றி விடுகின்ற தூய விருப்பத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमिदेवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவர் ஆவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மகா காளியாகிய தாங்கள் இவ்வுலகில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு துகளிலும் இருக்கிறீர்கள். அனைத்திலும் உயிர் சக்தியாகவும் எங்களின் இதய துடிப்பாகவும் இருக்கிறீர்கள். எங்களின் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுள் எங்களின் ஆத்மாவை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தங்களின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் வைத்திருங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது இடது மூலாதாரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசராக இருந்து எங்களின் இடது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறீர்கள். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கின்ற எதிர்மறை சக்திகளுடன் போராடும் பொழுது தாங்கள் ஸ்ரீ பைரவராக இருந்து அவற்றை அகற்றுகிறீர்கள். ஸ்ரீ பைரவராக இருந்து தாங்கள் எங்களின் வலது மூலாதார சக்கரத்தை அடைந்து நுட்பமான அமைப்பின் மூலமாக எதிர்மறையான விளைவுகளை தடுக்க ஸ்ரீ கார்த்திகேயருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்க தூய விருப்பத்துடன் தங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகிய தாங்கள் படைக்கும் சக்தியால் ஆதி சக்தியின் பிரணவத்தை ஜட சக்தியாக உருவாக்குகிறீர்கள். 5 முதன்மை கூறுகளை உருவாக்குபவரான தாங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்திறனின் சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் பிங்களா நாடியின் தூய்மையை உணர்கிறோம். தாயே, எங்களுக்குள் தாங்கள் ஸ்ரீ ஹனுமராக இருந்து எங்களின் செயல்களுக்கு திறனை தருகிறீர்கள். எங்களின் செயல்களில் மேம்பட்ட திறனை நிலைநிறுத்துவதற்கும் தாங்களே வழிவகை செய்கிறீர்கள். கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரம். தாய் ஸ்ரீ கார்த்திகேயராக எங்களின் வலது மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் தயவு செய்து எங்களை தங்களுக்கு தகுதியுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எல்லா தீமைகளையும் அகற்றுபவர் தாங்களாவீர். ஸ்ரீ கார்த்திகேயராக இருந்து அசுர சக்திகளிடமிருந்து எங்களை காப்பவராவீர். ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் அவரின் சரணாகதியையும் எங்களுக்குள் இச்சக்கரத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துபவராவீர். எங்களுக்குள் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தின் பிடிப்புகளை வலது மூலாதார சக்கரத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலமாக அவற்றின் நிலையை மேம்படுத்துகிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற குற்றமற்ற குணங்களை பாதுகாக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களின் அகங்காரத்தை கட்டுப்படுத்தி எங்களுக்குள் ருத்ர சக்தியை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். எங்களின் அகங்காரம் மறையும் பொழுது தெய்வீக ஞானமும் தூய விருப்பமும் தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் பிங்களா நாடி முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. தங்களின் தூய அன்பு எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில்
சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுஷுமனா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாக வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் பரிணாம வளர்ச்சியை உருவாக்குகிறீர்கள். எங்களுக்கு மனித பிறவியை தந்து சுய விழிப்புணர்வை அளித்து சகஜ யோகிகளாக இருக்க அருள் புரிந்து இருக்கிறீர்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் தியான நிலையில் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையின் மூலமாக எங்களை விராட்டா ராஜ்யத்திற்குள் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். அதன் மூலம் நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்தில் இருப்பதுடன் இறைவனின் அன்பை பரிபூரணமாக உணர்வதற்கும் வழிவகை செய்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். கவனத்தை மெதுவாக நமது மைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்றவர்களாக மாற்றுங்கள். தங்களின் அன்பின் மூலமாக நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்க விரும்புகிறோம். தாயே, ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மேலோட்டமான தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் எங்களின் அன்பையும் நேர்மையையும் நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் எங்களுக்குள் நேர்மையாக இருப்பதற்கு யாருக்காகவும் எங்களை ஏமாற்றிக் கொள்ள கூடாத நிலையை தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் அமைதியான ஆழமான தியான நிலையை நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசராக இருந்து
எங்களை எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் பாதுகாத்திடுங்கள். எங்களின் சொல், செயல் மற்றும் எண்ணம் என அனைத்தும் தாங்களே. தாங்களே உண்மை, உணர்வு மற்றும் பேரின்பமாவீர். தாங்களே தூய அறிவாவீர். எங்களுக்குள் பிரம்ம ஞானத்தை நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் 3 குணங்களும் தாங்களாவீர். ஸ்ரீ கணேசராக இருந்து தங்களின் விவேகத்தையும் ஞானத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தங்கள் அருளால் எங்களின் மூலாதார சக்கரம் முழுமையாக தூய்மையடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலும் மைய நாடியிலும் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்டு நமது தியானத்தின் ஆழத்தை நாம் உணரலாம். Today we have decided to have Mahakali Puja. Now we must understand the Mahakali is in totality is the reflection of Adishakti in totality. Or we can call it that Adishakti is in charge. She's managing all these 3 powers, but her manifestation in totality is Mahakali in the sense that it is the desire of God Almighty. So first she's Adishakti in charge of all the 3 powers. And that's why we can say that when she is in a potential stage, she is Mahakali. And then she divides herself into 2 other forces as Mahasaraswati and the ascending force that we call, or as the parasympathetic nervous system expressed in us, is the Mahalakshmi. So she has actually all these forces in herself. Kali has all these forces, but she manifests. She desires to act, and when she wants to act, her potential force becomes these 2 other forces. So when we do the puja of Mahakali, we must understand that inbuilt within this force within us is desire. So we can desire anything. If we want, we can desire everything. We can desire, say, the joy. We can desire the knowledge.
We can desire to be compassionate and love, and we can desire also the destruction of those which are negative forces. But the Mahakalic force is the one which is working out the constructive force. But in that constructive force only, there has to be destruction. Because if you are constructing something and there is destruction which is trying to destroy your construction, then you have to destroy that destructive person. And this is what people sometimes misunderstand, and they think that Mahakali force is negative force or is a force of destruction. It is, but in a very positive way. And if you understand this part of Mahakali force, then you will understand that if you have desires to construct yourself properly in Sahaja Yoga, then you should also have the desire to destroy whatever is standing against your construction. So, one by one, we should see within ourselves what sort of things that tag us down, and thus they do not give us this desire. If this desire becomes intense, then you start immediately seeing what are the forces that are destroying your ascent. So we have to ascend is the point. Our goal is to ascend, our destination is to ascend. So our desire should be that we should ascend and construct our being in such a manner that we can receive all the. इसको बंदी कर दो, बड़ा आवाज करो, एक तरफ कर दो तुम. This one is better. So we should understand that we have to be prepared to destroy many things within us if we have to become a great evolved personality. As you have seen in evolution itself, we had huge big animals like mammoth, these, that, and they could not cope with the evolution, so they were all destroyed. So many things were destroyed. And this destruction is built in within us. When we ascend, we just start seeing that these are the forces which we are destroying us, and that our destruction is so much that if we do not desire the destruction of these destructive forces, we'll be finished. So at the same time, when we are ascending higher, we have to know what we have to destroy. For example, even in living forces, when a flower becomes a fruit, lots of things which were the part of the flower get destroyed automatically. But that is done in the will of God by His own understanding. So it's absolutely perfect. So in Sahaja Yoga, when we desire something, we must know what do we desire. First, fix your goal. And then relate it to that. Now, there are many deviations in life. Like we are going to the airport. Our attention should be we have to reach the airport. And whatever are distractions. We should not get lost with it. If we get lost with those distractions, then we cannot achieve our goal in time. So one has to understand, first of all, that our goal is to ascend, and for that, the distractions are on our way because of ourselves, because of ignorance, because of darkness, because the light is not so much. The first destroying factor that is within us is the Sri Ganesha's power. And this Sri Ganesha is the power of Mahakali. She first planted Sri Ganesh to emit holiness on this earth. So the whole thing could be vibrated. And as you know, one aspect of
Sri Ganesh is also Omkar, means this vibratory awareness which flows everywhere. So these vibrations have four sides in it. One is that these vibrations establish holiness, auspiciousness through Mahakali. Then these same vibrations also comfort us through Mahakali. Vibrations do not give you desires as such, if you see. They do not give you desires, but they give you proof of your desires being fulfilled. Supposing you want somebody to be cured, this is your desire, and you give vibrations to that person, so it's a means. So it is also the action part which is there in those vibrations. But this action also comes from desire. If you don't have desire, you won't do act, you won't act. So the desire is so important even to establish your own path, to establish your forward march. If your desire is poor, if you are half-hearted, you can't work it out. Half-hearted people cannot achieve anything in surgery. It's not meant for half-hearted people. It's meant for people who are brave, who have intense desire, who are intelligent, and who are auspicious. But in case you do not have intense desire, then the pure desire doesn't work and you do not get your realization. Also, after getting realization, unless and until you have desire to ascend, very strong, intense desire to ascend, you cannot ascend. So, for all Sahaj Yogis, it is necessary to first of all, early in the morning, while taking the name of Ganesha, must say, what is my desire? This is my goal. This is what it is. All activity must be surrendered for this goal. So now, how our desires are curbed? First of all, through conditionings. We have certain conditionings. After Sahaja Yoga, people become very affectionate. So immediately, even if in the West, where the family is not so important, children not so important, selfishness is there. People think about themselves only. They cannot think of others. Even in those countries, it starts developing a kind of another cocoon of myness. My child, my house, my home, my family. Then the attention starts working on that. You become half-hearted towards your ascent. Because you're ascending in a way, so-called, and also you are spreading out. Then the concern goes to other conditionings we have. Like the other day I met one fellow, he said, that mother, I am a Sahajogi, I know, but I can't get over the idea of Christ. I said, who has asked you to get over the idea of Christ? Christ is there in Sahaja Yoga very much. But understand it in its own comprehensive way and see for yourself. But this conditioning is of thoughts. Supposing if you have read too many books, if you have gone through, supposing you are a born Hindu or a born Christian or a born Jew or anything, so the conditioning is there. You were born as a human being. You got this stamp later on that you are a Hindu or a Christian or anything. These stamps you did not carry when you were born. Supposing
the child was lost. He could be any religion. So these are not really your innate religions. This is just a stamp you have got, it, like Christian or anything. Then you have another conditioning that you belong to this nation, that nation, like we have America, this, that. But still, these are stamps. You were born in America, that's why you're an American. Anybody who is born in America is not different from anybody else. Only thing, according to the climate of a particular place, you might have your complexion, your height, your face, and all that. But that doesn't mean that innately this is meant for America. It could be anywhere. Then all these conditionings within us start acting on our language, on our styles, on our lives in every way. Then we start becoming Americans. So these are the effects of the outside that come in us. And then we say, we the Americans. But if you scratch them inside, body is the same, heart is the same, the blood is the same, everything is the same. There's nothing different. It's even not skin deep. But in the brain, it has gone that I am an American. Then all the things that are in that society, for example, in America, many things are allowed. So that's all right. In India, many things are allowed. That's all right. Like that, we start accepting the society, the norms of the society, and the conditioning starts. But with all that, this desire is there, the pure desire to ascend. I think you put these lights little ahead because there's a paper there, and with my force, light is going behind. No, not that one. These. Because they're facing that fan. Could bring them down here. Still quite close to that fan, you know. You can put them anywhere. You can put them here if you want. You see, because the air is blowing that way and they are all going that way. So the desire within us to ascend comes to us also as a reaction to all these things. When we see, as Americans, what's happening to our country, what's happening to the people, what's happening to our surroundings, and then we get a shock. Oh God, what is this? Then we also see this is artificiality. Like in England, you have to wear a tailcoat, you have to wear this, you have to have this kind of a spoon, this kind of a glass, this, that. So reaction builds in. So start anti-culture. Anti-culture to get rid of artificiality. But the desire behind it is to seek the reality. To seek reality, then they have hair just like primitive people, they live like primitive people, and a reaction is built in. Behind all that is the same desire, is to ascend. So this Mahalakshmi power is acting within us. It is giving us all kinds of shows, we can say. All right, you want to have, say, variety of things. Go ahead with it. Then you go crazy. You say, what's this going on? Why should we be so mad about it? Now they want to have you want to have, say, your children, your home, your houses. Then you just get fed up with it because children become arrogant, they become horrid, they trouble you. Then you say, oh God, I'll never have any children anymore.
Then you have wives and you find wives horrible and husbands horrible. Then you divorce. You go on divorcing, and then you find it's useless. Doesn't work out. Nothing seems to work out. You feel so frustrated. And that action and reaction works on your desires. So your desires go on changing. Especially when we are wanting to be affluent. People become affluent and then they find the problems of affluence. So a reaction is built in. Those who witness those problems of the rich, they don't want to be that rich. Nothing doing. So in every way, the desire to achieve things works out. Like some people want to have power, they go into politics, fight it, get it done, and done forever. So lives after lives, it goes on. Then you are born in modern times. When I am here, and now your only strong desire is to become the spirit. I hope it is. So now all these back things are to be crossed over. They are finished. Now what should we do for our realization? What action we should take? The first action is to develop your Mahakali power. By one power, you destroy all that is nonsensical. Destroy all that is impeding you, troubling you, blocking you. Destroy all that. Just I don't want it. Because I've seen Sahajogis suddenly go off. Like you have to go to the airport, suddenly you find they are fallen into one of the gutters. What happened? Mother, we felt like going there. Well, why? So keep your attention on that point. Some people get married in Sahajog also, they have a desire to marry, have children, this thing. But in that also they get fixed up. Marriage is not the end. It's just one of the means to be balanced. So we have to have desire that we have to achieve something. So go on destroying all that is within us. Within us is there are 6 enemies, as they say, is anger, then greed, jealousies, violence. All these are within us. So we have to destroy these 6 enemies. But what's the power of a Mahakali is that she destroys all the enemies that stand in your way. All the Rakshasas, all the devils, all the negative forces she tries to destroy so that your path should be all right. But while she's destroying all of them, if you are sticking on to them, what can she do? So your desire should be pure, and that you should say that, all right, we want to achieve that, and she is working it out for you. This is the first thing, her job. Then the second job is that she comforts. She gives you comforts of every kind. The first comfort she gives you is of your body. Your body becomes comfortable. Means all your diseases and all your troubles are destroyed. You find that your body becomes healthy, you feel younger, you get energy, and you can work out your realization. This is the first thing she does for you, is to give you comfort. Then she also gives you comfort of the spirit so that you do not ask for artificial comforts. You can live anywhere. You can live in a jungle, you are comfortable. If you live in the most busiest place, you are comfortable. So you are comfortable everywhere. And that sort of a comfort she can establish within you. Then
the highest of all her boon is that she gives you the joy. Joy of every kind. Joy that emits from everything, from everyone. So that is the highest you get when you keep your desire, the flame of your desire burning till you reach that state of spiritual attainment. Then you find that no more desire is left, but only one, if it is any, that let the whole world be realized. Like a drunkard, you see, he wants to enjoy his drinking with others, like that you become. You are drunk in your joy, and why not others enjoy? So you work for it. But human beings I have seen, they move like a yo-yo. They achieve their spiritual attainment, they have the joy, and then they go back to help people, they get caught up in them. They're not strong enough. Because the Mahakali power is not strong. And another is the weakness of the Muladhara. Weakness of the Muladhara makes you imbalanced. And in that imbalance, you lose your way. So one has to be very careful that our Muladhara must be fixed properly. There are so many ways by which you can fix up your Muladhara. And you must fix up your Muladhara first. Then your desire absolutely moves like a kite moves in the sky, stuck to Muladhara. And you can move into any direction, to any height, wherever you go. You are quite in charge. You know how you are moving. It can bind your attention, everything. So what we say that the roots are very important first to be established for the growth of your desire upward like a tree. So they go hand in hand. Mahakali power and Ganesha's power go hand in hand because that's the foundation. If it is based on that foundation, desires go much stronger and stronger and effective, and they do not deviate. Every sort of desire is fulfilled till you reach that state where there's no other desire left but to enjoy. You just enjoy without any desire. Desirelessly, you enjoy. And that state is to be enjoyed. Just to be enjoyed. What is there to talk about it? What is there to say about it? You just are lost in the ocean of enjoyment. And that should happen everywhere. And that's what you are worshipping. So now I hope you have 108 names of Mahakali. And if you have the 108 names of Mahakali, you will see one by one that these stages of working out for you, how manifest, that you can see in those names. So now first we'll have one Atharvashesh, and then we can have these 108 names. Kanwal? கவனம் மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं
कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை தந்து ஆசிர்வதித்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் தியானத்தினுள் ஆழமான நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ பரமானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பரமானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம்.
தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் இதயமும் கவனமும் தங்கள் அன்பால் முழுமையாக நிறைந்திருந்து எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்திலேயே இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.